Peace be upon you all, and welcome to my new English lesson for the 10th grade. In this video, I'm going to present period number 4 of unit number 4. At the end of this video, you are going to be able to skim the text to identify its form and content. التعرف على نمط النص ومحتواه. Scan the text to answer comprehension questions. قراءة الدرس قراءة تفصيلية لإجابة أسئلة الفهم. Find out synonyms إيجاد المرادفات. The antonyms المترادفات أو عفوا المتضادات and phrases references from the text وطبعا ما تعود إليه العبارات من النص. Let's start with the text. This is the text that you have in your book. As you can see, this kind of text is taken from a newspaper. It's a newspaper report. هو تقرير صحفي. The headline of this report أي عنوان الخبر Young nurse is saved from 10th floor fire. أي تم إنقاذ ممرضة شابة من حريق نشب في الطابق العاشر. This title or this report is taken from the newspaper Sheffield Evening News and it was published أي تم نشر هذا الخبر on Wednesday 27th of February 2014. As you can see here, the kind of these articles or reports اللي هو نمط كتابة هاي التقارير الإخبارية. نلاحظ إنه في عندي عدد كبير جدا من الفقرات في هذا المقال أو هذا التقرير. نلاحظ تبدأ كل فقرة بمسافة قبل كتابة أول كلمة من الفقرة. فهنا لو حاولنا إحصاء عدد الفقرات الموجودة فعندنا هنا number 1. This is the first paragraph. Here we have the second one, the third. Here we have the fourth. So here we have 4 paragraphs. This is the fifth, the sixth, the السادسة, the seventh, and the eighth. We have 8 paragraphs in this report. Well, let's now look at the picture. It is or it has a subtitle. في إلها عنوان فرعي. Nurse Helen West الممرضة هيلين ويست heroically rescued yesterday. تم إنقاذها بشكل بطولي بالأمس. As we can see here, we can guess that this is Helen and this is her flat. هذه شقتها. We can see that it is on fire. مشتعلة. As we can see, we have some flames. There's smoke, thick black smoke actually. There is a fire engine here, and these are some firefighters. This firefighter is using a ladder to get to Helen. And here we can see other firefighters. One of them is leaning on the ledge of this window, and the second one is coaching or he's trying to hold him. Here we can see some maybe neighbors or people from the neighborhood. And here this is an ambulance, and this is a paramedic. Well, this is regarding the form of this text. Let's now skim it. Let's skim the text and do exercise 3, page 50. We are concerned about these questions. معنيين إحنا بهاي الأسئلة الثلاثة. Who called the rescue services؟ من الذي اتصل بخدمات الإنقاذ؟ Which services came؟ ما هي الخدمات التي وصلت إلى المكان؟ How was she rescued؟ كيف تم إنقاذ هيلين؟ I'm going to read the report for you. Focus with me, please. Young nurse is saved from 10th floor fire. Young nurse Helen West, 19, this is her age, عمرها, had a lucky escape last night. أي أنها هربت طبعا وكان هروبا محظوظا لها في ليلة الأمس when her 10th floor apartment caught fire. عندما اشتعلت النيران في شقتها في الطابق العاشر. And 2 brave fire officers saved her life وأنقذ حياتها رجلي إطفاء أو ضابطي إطفاء. Officers ضباط. At 11 p.m. she suddenly smelled fire from the direction of the kitchen. أي في الساعة 11 مساء فجأة اشتمت رائحة حريق من اتجاه المطبخ. When she opened the door everything was on fire. عندما فتحت الباب طبعا باب المطبخ everything was on fire. كل شيء كان مشتعلا. She closed the door quickly. أغلقت باب المطبخ بسرعة. But thick black smoke started coming under it.
أي أن دخان أسود كثيف بدأ بالتدفق من أسفل الباب. The outside door was in the kitchen. الباب الخارجي للشقة كان يوجد فيه المطبخ. So Helen desperately needed another way out. فاحتاجت نيلين وكانت يائسة وهي تبحث عن طريق آخر للخروج. There was only the bedroom window. كان لديها وسيلة واحدة وهي نافذة غرفة النوم. And outside that there was just a narrow ledge. أي خارج نافذة غرفة النوم كان هناك طبعا حافة ضيقة جدا 15 centimeters wide. كان عرض هذه الحافة فقط 15 سنتيمترا and 30 meters up وترتفع عن الأرض 30 متر. I was really scared. كنت خائفة جدا. But there was nowhere else to go. أي لم يكن هناك مكان آخر للذهاب إليه. Helen said later. هذا ما قالته هيلين لاحقا. Smoke was coming into the bedroom fast. كان الدخان يدخل إلى غرفة النوم بسرعة. She climbed out and lowered her feet to the ledge. أي تسلقت نافذة غرفة النوم وأخفضت قدمها على الحافة. And then I shouted for help. أي أنني صرخت لطلب النجدة. Luckily, some neighbors heard her. أي من حسن الحظ بعض الجيران سمعوا نداءها وصراخها and immediately called the fire service وقاموا بالاتصال بخدمة الإطفاء. A fire engine arrived 10 minutes later. أي وصلت سيارة الإطفاء بعد 10 دقائق and then to the police and an ambulance. وصلت سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف. However, the ladder was 10 meters short. كان السلم الذي قام الفاير فايترز باستخدامه قصير بمقدار 10 أمتار. أي يحتاج مزيدا من الطول 10 أمتار لكي يستطيعوا الوصول إلى هيلين. There was only one thing to do. كان هناك حل واحد فقط. Officers Dave Yates and Ken Winterton rushed up to the 10th floor. So these are Dave Yates and Ken Winterton. فاندفع ديف ييتس and Ken Winterton اندفعوا إلى الطابق العاشر. Smashed the door of the empty flat next to Helen's. أي حطموا باب الشقة الفارغة المجاورة لشقة هيلين. Helen's أي شقة هيلين. طبعا Helen's apartment كلمة apartment حذفت لأنها مفهومة من السياق. And raced to the window أي تسابقا للوصول إلى النافذة. Dave leaned out and Ken held him. أي ديف انحنى أو استند إلى الحافة وقام كين بالإمساك به. Dave reached for Helen and shouted jump. نادى عليها لتقفز. I tried, she said later. قالت هيلين لاحقا لقد حاولت. But I couldn't. لكني لم أستطع. I was so scared. كنت خائفة جدا. Far below في الأسفل firefighters, police, paramedics and neighbors watched and waited. كان الجميع في الأسفل يراقبون وينتظرون. An explosion suddenly smashed Helen's window. أي حدث انفجار فجأة وحطم نافذة هيلين أو نافذة شقة هيلين and flames shot out واندفعت ألسنة اللهب إلى الخارج. Finally she jumped and Dave caught her arms. طبعا في النهاية قفزت هيلين نحو ديف وقام ديف بالإمساك بذراعيها. He almost fell. كان على وشك السقوط but Ken managed to hold him. فاستطاع كين أن يمسك به. Slowly they pulled Helen to safety. طبعا ببطء قاموا بسحب هيلين إلى منطقة الأمان والسلامة. When Dave and Ken brought her down عندما جلبوها أو أحضروها إلى الأسفل everyone cheered wildly. كان الجميع مبتهج بشكل كبير. The paramedics examined her. قام رجال الإسعاف بفحصها but she was unhurt. أي كانت سليمة. Later she said قالت لاحقا I'm lucky to be alive. إنني محظوظة لكوني على قيد الحياة and it's all thanks to Dave and Ken. والشكر أو الفضل يعود إلى Dave and Ken. Well, now let's get to the questions that we have just answered or عفوا we have just asked. The first question, who called the rescue services? Of course, her neighbors called them. Which services came? Fire service, the police service, and also the ambulance service.
How was she rescued? She jumped and one of the fire officers caught her. Let's now scan the text. Let's focus only on the first two paragraphs, paragraph 1 and 2. The first question, where was Helen living? Now I want you to stop the video, try to answer these questions by yourself, then check the answers with me to get the benefit. Now, where was Helen living? Yeah, she was living in the 10th floor apartment of a building in Sheffield. Question 2. What happened at the 10th floor? Helen's apartment caught fire. Question 3. It was nearly midnight when that flat caught the fire. Of course, it's true. It was nearly midnight, أي تقريبا منتصف الليل. تم اكتشاف الحريق الساعة 11 مساء. So ذلك قبل منتصف الليل فالعبارة صحيحة. Number 4. When Helen opened the kitchen door, everything was on fire. كان مشتعلا. Let's move to paragraphs 3 and 4. Stop please the video, try to answer these questions, then play it again to check the answers with me. The outside door أي أن الباب الخارجي was in the bedroom. Is it true or false? Of course it's false because it was in the kitchen. Question 2. Because of that, she used just one word to complete the sentence. Needed another way out. She desperately كانت يائسة. بيأس كانت تبحث عن مخرج آخر. Number 3. What was her only choice? ما هو خيارها الوحيد? The bedroom window. Number 4. To get out of the bedroom, she lowered her feet to the ledge, إلى الحافة. Number 5. Helen had stayed on the ledge أي بقيت هيلين على الحافة لمدة 10 or 11 or 15 minutes until the emergency services arrived. Of course, it was just 10 minutes. Let's move to paragraph number 5. This is the most important paragraph. Let's read and understand how was Helen saved. Number 1. The firefighters tried to use something to get to her حتى يصلوا إليها. What was that equipment? Yes, it was a ladder. Number 2. What was the problem with the ladder? It was 10 meters short. كان قصيرا بمقدار 10 أمتار. Number 3. What are the names of the two brave fire officers that saved Helen? Dave Yates and Ken Winterton. What did they do to rescue her? This is the most important question. What did they do to rescue her? طريق الإنقاذ, the rescue route. They used the empty flat next to Helen's. استخدموا الشقة الفارغة المجاورة لشقة هيلين. This is an important structure. هذه صيغة مهمة جدا في صياغة الإجابة. They used the empty flat next to Helen's. Dave leaned out أي انحنى إلى الخارج out the window إلى خارج النافذة to catch her ليلتقطها and Ken held him أمسك به Ken. This is an important sample answer. هذه إجابة نموذجية هامة. Let's move to the last part, paragraph 6, 7, and 8. Why didn't Helen jump at first? Because she was afraid. كانت خائفة. She was scared. Number 2. What made her jump at last? ما الذي دفعها إلى القفز في النهاية? An explosion. انفجار. Number 3. Helen wasn't hurt. Is it true or false? أي لم تكن مؤذية. لم تكن مصابة. Of course it's true. إذن wasn't hurt هي نفسها unhurt. Number 4. Say which of these is the most scary moment for you. أي من هذه اللحظات كانت الأكثر إرعابا أو تخويفا بالنسبة لك من وجهة نظرك أنت لو كنت أنت مكانها. Now my own answer is that
I don't like taking risks، أي أنني لا أحب المخاطرة. طبعا لاحظ هنا استخدمت I don't like وذلك للتعبير عن fear. when I want to express fear، لما بدي أعبر عن خوفي من شيء معين ممكن نستخدم أكثر من structure، نقول I don't like، أو مثلا I'm afraid of، أو I'm really scared of، وبذكر الشيء. so I don't think or I don't like taking risks، لا أحب المخاطرة. so I think C is the most scary moment. طبعا C when Dave called for her to jump and she couldn't. This is my own opinion expressing my own fear، بتعبيري عن خوفي أنا من هذه الحادثة. What about you? You can write your answer in the comments. Task of exercise number 3, page number 52. In this exercise we have some words and some phrases and we have to show what do they refer to from the text. In lines 16 and 17 there was only the bedroom window. كان هناك فقط نافذة غرفة النوم. So there was only. It refers to there was no other way out. وهذه عبارة مذكورة في التقرير نفسه في الدرس نفسه. Lines 30, 31. And then to the police and an ambulance. And then. It refers to after the fire engine arrived، أي بعد أن وصلت سيارة الإطفاء. Now say what the underlined words and phrases mean. معنى العبارات المخطوطة، أي بإمكانك التعبير عن معنى هذه الكلمات أو هذه العبارات بأسلوبك الخاص، ليس شرطا أن تكون مذكورة في النص. Lines 19 to 20. And 30 meters up. It means above the ground، أي أعلى الأرض أو سطح الأرض، أعلى سطح الأرض. Lines 20 to 21. There was nowhere else to go. يعني in other words بكلمة أخرى كيف ممكن نعبر عن المعنى؟ There wasn't another suitable place، أي لم يكن هناك مكان آخر مناسب. Lines 33 to 34. There was only one thing to do. كان هناك شيء واحد للقيام به. They didn't have any choices. لم يكن لديهم خيارات. Only one thing was possible. كان هناك شيء واحد ممكن القيام به. Now this is your task. Your task is to find from the text the synonyms and the antonyms of these words. And then you have to find out what do the following pronouns refer to. Her, it, him, she, him. In the following lines, try to find what do they refer to. This is the end of this video. Thank you for watching and see you next time.